Hola, mi nombre es Luis Roberto Guzmán. Muchísimas gracias por la invitación aquí al Festival de Dallas. Estamos en representación de la película Sin Ella, Without Her, y yo interpreto el lead role, el lead character, Gastón Sánchez. Hola, mi nombre es Zuria Vega. Yo soy, believe it or not, he is my father on the movie. my name on the movie is Gabby. And hi, I'm Marcos Klein, co-producer to the movie Sin Ella Without Her. And I guess we'd, on behalf of the entire team, I want to thank the Dallas International Film Festival for having us here in Dallas and for giving us all of these opportunities to reach out to you folks at home to be able to see the film. Muchas gracias. Bienvenido a Dallas. Yeah. ¿Cómo están? Bien. Excited. Muy bien. Cool. So, first question. I'll be interviewing. Oh, awesome. Me llamo Jose. Mucho gusto. Well, what attracted the three of you to this project, Sin Ella Without Her? ¿Qué los atrajo al proyecto Sin Ella? Para mí es una película mágica. Yo creo que cuando, como actor o como actriz, en mi caso, cuando te llega un proyecto y lo lees, inmediatamente algo se conecta y dices sí o no. Y en mi caso el guión a mí me atrapó, es un guión mágico. Yo soy una persona bien fantasiosa y creo en el príncipe azul y bien romántica. Y esta película creo que es una película de amor, como bien la describe cuando entrevistan al director, que no está ahorita, Jorge Colón. Siempre dice que es una película de amor, pero es una película de amor para todos, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para los viejitos. Es una película para toda la familia. Aguántame un segundito que ya me distrae. To catch up with a little bit of what Zuria was saying, that the reason she was initially interested in the project is because it is a magical story. The moment that she read the script, she felt that there was a certain magic about it, about the emotions in it, the feelings in it. It's a love story. It's a love story that's not just for a particular age group or for a particular type of person. It's a for lack of a better word, global love story. Everybody will get it: children, grandmothers, mothers, fathers. It's really a story that reaches out to everybody. And in her particular case, she says that she describes herself as someone who's very romantic, who still believes in that, Prince Charming is going to come up and rescue her, and that this story has a lot of those characteristics of that type of endless love that attracted her to the story initially. Yeah, dude. That's enough. Bueno, para mí, pues, en different way, yo estaba pasando por un proceso en mi vida en que necesitaba interpretar otro tipo de personaje. Venía de hacer 3 años un lead role en un TV action series, y entonces, pues, Jorge Colón, nuestro director, no me tenía ni de ninguna manera contemplado. Yo venía de España de estudiar con Juan Carlos Corazza, el coach de Bardem, y entonces me enteré del proyecto y caí sobre Jorge porque pues, realmente me interesaba. Me pasó el guión, creo que fue un gran error de su parte. Y me adentré dentro de la historia, y de alguna manera u otra pues tuve que pasar como por 5 casting to convince him. Y entonces pues más que ya luego de la necesidad de estar dentro del proyecto, pues la historia básicamente me atrapó. Fue un león de que una primera lectura pues básicamente te conmueve, y pues, es una historia que habla sobre el amor en todo el sentido de las cosas. He liked the movie. No, Luis Roberto was going through an interesting phase in his own life where he'd been playing an action character for the last 3 years, so he was looking for something interesting to do. Not only that, he was coming back from Spain where he had spent some time with Javier Bardem's coach, and so he was really looking forward to a more challenging role, something a little bit different, a little bit more unique than compared to what he was doing before. And so he got the script, he read the script, loved the script, said, I got to do this script. And Jorge Colón, our director, said, it took a lot of convincing to get Jorge to accept him. But it's worth noting that
of the many changes that he went through, and he'll probably explain them a little bit to us right now. In order to be able to be cast for the role, was gaining 25 pounds, taking on an entire different character, physically as well as intellectually, to be able to perform the role. So props to him for that. But talk to us about that transition. Luego, pues, y luego de eso, pues, leer la historia, pues, básicamente me conmovió mucho, porque no es muy frecuente el que lees un guión de una sola sentada y te conmueve una historia dentro de, pues, un papel y lápiz, ¿no? Y a raíz de eso, pues nada, nos adentramos dentro de la historia, y fue un proceso en que todos, capitaneados por nuestro director, en ese barco, pues nos lanzamos, y creo que, pues, hicimos todas las partes un gran trabajo. After reading the script, it just became one of those things where he knew that he wanted to do the film, and then to continue to be involved in it and creating these changes, and then being, at the helm of the ship, our great director Jorge Colon, with his help and with everybody involved, really gave it their full. And I think everybody from what Luis Roberto was saying, everybody had the same direction, and everybody was rowing together and had the same purpose, and therefore we now get to see the film that we're going to see tonight. And where was this film shot? Mexico City. Mexico City. And since lately the news about drug cartels trying to have their turf battles, going all over different parts of the country, how much of a concern is that in terms of, affecting the TV and film production in Mexico City, if at all? It doesn't affect us at all, to be honest with you. I mean, she's working on a soap opera right now, and and then I'll add a little bit to it. Lo que a mí me enamoró de esta película también, y creo que el cine mexicano luego tiende a enseñar el lado oscuro de México, y la parte pobre y la parte fea y la parte, muchas veces pasa eso, entonces la gente en el mundo luego creen que así es. Sí, México está pasando por una situación difícil, pero también hay partes bonitas, y también esta película enseña esa parte bonita y de México, y esa parte tranquila, y no todo es feo y violencia y drogas y mala onda. Eso no es cierto, esa es solo la cara que México mismo ha mostrado al mundo, que eso a mí me parece terrible. Entonces yo eso a esta película también se lo aplaudo, una película sin mal lenguaje, que yo le dije que a él me encanta eso, sin groserías, porque también existe eso en México. Entonces no todo se ve afectado por eso que todos vemos en las noticias. Very interesting point, which is she's saying that Mexican cinema has a tendency of being drawn into the dark side of Mexico, into the poverty, into the violence, into all of that, all of those aspects of society that just about any society has. I mean, in one way or another, maybe ours are exaggerated lately. But that what really attracted her to the project was the fact that this picture was not about that. It wasn't about showcasing the violence. It wasn't about demonstrating the dark side of something. It was really just about in its own way, the human side to it, the nice, exactly, showing a little bit of the niceties to it. Luis